Hello. So first of all, good evening everyone. Am I audible? Hello. So আজকে বেসিক্যালি আমি ডিসকাস করব ম্যাট্রিসেস অ্যান্ড ইটস প্রপার্টিস। ওকে, সো বেসিক্যালি ইন দিস চ্যাপ্টার I will discuss total 130 problem. Okay, so আজকে বেসিক্যালি আমি যে প্রবলেমগুলো ডিসকাস করব দ্যাটস প্রিভিয়াস PSC এর প্রবলেমগুলো ডিসকাস করব অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ SLST তে SLST ফার্স্ট 2016 এ যে প্রবলেম দিয়েছিল সেই প্রবলেমটা ডিসকাস করব। সো বেসিক্যালি PSC এর যে প্রবলেমগুলো ম্যাট্রিক্স অ্যান্ড ডিটারমিনেন্ট থেকে যে প্রবলেমগুলো দিয়েছিল সেই প্রবলেমগুলো আজকে আমি ডিসকাস করব। ওকে, সো ফার্স্ট আমি বেসিক ডেফিনেশন, ওকে, একদম বেসিক জায়গা থেকে শুরু করব। বেসিক ডেফিনেশন, বেসিক প্রপার্টিজ, ঠিক। সো what is symmetric matrix, what is skew symmetric matrix, triangular matrix, diagonal matrix, that is basic definitions and its properties first আমি ডিসকাস করব, then I will discuss MCQ problems, right? Okay, so total this is অনেকটা লেন্দি হবে লেকচারটা, খুব ভালো করে দেখবে, ঠিক আছে? ক্লিয়ার? ওকে, সো ফার্স্ট অফ অল আমি যদি কারো কোনো কনফিউশন থেকে বা কোথাও আমার নাম্বারটা দেওয়া আছে 9883338617, এই নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপ করে দেবে, তাহলে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে জয়েন করে দেবো আমি, ঠিক আছে? জাস্ট নামটা লিখবে, ঠিক আছে? ওকে, জাস্ট 9883338617, দিস ইজ মাই পার্সোনাল নাম্বার। আমি সাধারণত দিই না, তাও দিয়ে দিলাম আর কি। তো যাই হোক, এই নাম্বারে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করে দেবে, আমি তাদের গ্রুপে জয়েন করে দেবো, সেখানে আমি যেগুলো আমার ইম্পর্টেন্ট মনে হয় সেই স্টাডি মেটেরিয়ালগুলো সেখানে আমি সেন্ড করে দেবো, ঠিক আছে? ওকে, সো ফার্স্ট আমি বেসিক ডেফিনেশনগুলো ডিসকাস করবো, প্রপার্টিজ ডিসকাস করবো, দেন যাতে তোমরা MCQ প্রবলেমগুলো সলভ করতে ইজি হয় এই কারণে আমি বেসিক জায়গা থেকে স্টার্ট করবো। ওকে, ঠিক আছে? সো আই থিঙ্ক রেডি, তাহলে চলো শুরু করা যাক। লেটস স্টার্ট। সো ফার্স্ট, what is matrix? Basically a matrix is a rectangular array of mn elements and matrix represented is this form, right? That is, what is matrix? A matrix is defined as a rectangular array of mn elements aij into m rows and n columns. Take these elements belongs to field, that means these elements either complex or real, ঠিক আছে? So বেসিক্যালি আমরা দেখো এখানে রিয়াল সিমেট্রিক ম্যাট্রিক্স, রিয়াল স্কিউ সিমেট্রিক ম্যাট্রিক্স ডিসকাস করবো। ফিল্ড যদি তোমার এলিমেন্টসগুলো যদি কমপ্লেক্স হয়, দ্যাট ইজ হার্মিশিয়ান ম্যাট্রিক্স, স্কিউ হার্মিশিয়ান ম্যাট্রিক্স আমি ডিসকাস করবো। ওকে, ঠিক আছে? So this is the basic symbol of matrix. So now we discuss some basic terminologies, that is a basic definition. So what is row matrix? Just see the definition. A matrix having single row, a matrix having single row is called row matrix. For example, this, so this contains a single row, so this is row matrix. Okay, what is column matrix? A matrix having single column is said to be a column matrix. Okay, next, what is rectangular matrix? That is a m cross in matrix is said to be rectangular matrix if m is not equal to, that is if the number of rows is not equal to number of columns, that matrix is said to be a rectangular matrix. If number of rows is equal to number of columns, that is called a square matrix. Okay, so what is diagonal matrix? It should be noted that for a diagonal matrix, matrix should be square matrix. Okay, it is very important for a diagonal matrix, matrix should be square matrix. Okay, so a square matrix is said to be a diagonal matrix if all the elements lying above and below the principal diagonal are zero. So basically this is called principal diagonal. Okay, just see, this is called principal diagonal, not this. Okay, just see, this is called principal diagonal, not this. এটাকে আমরা principal diagonal বলবো না কিন্তু, ঠিক, this way. Just see the definition, just see the definition. What is diagonal matrix? A square matrix is said to be a diagonal matrix if all the elements lying above and below the principal diagonal are all zero. So this is a diagonal, this is called principal diagonal. A diagonal above elements গুলো 0 হবে as well as below element গুলো কি হবে, 0 হবে, ঠিক? So these are the examples of diagonal matrix. So it should be noted that for a diagonal matrix, the matrix should be square matrix, not a rectangular matrix, right? Okay, so now what is identity matrix? A diagonal matrix of order n has unity for all its elements is called an identity matrix. For example, this
দেখো ডায়াগোনাল এলিমেন্ট সবগুলো 1, ঠিক। সো দিস ইজ কল্ড identity matrix of order 3. Similarly I2, this is called identity matrix of order 2. Okay, ঠিক। What is null matrix? That is if the all elements are 0, then it is called a null matrix. Okay, so for identity matrix, for diagonal matrix, it should be noted that the matrix should be square matrix. Okay, ঠিক আছে। Two matrices are said to be equal if they have the same order and each element of one is equal to the corresponding elements of the other. That is, দুটো ম্যাট্রিক্স ইকুয়াল কখন বলবো? যদি ম্যাট্রিক্সগুলো অর্ডার সেম হয় এবং এলিমেন্টসগুলো ইকুয়াল হয়, করসপন্ডিং এলিমেন্টসগুলো, ঠিক আছে। ওকে, সো দিস আর দি বেসিক ডেফিনেশনস। নাও ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, হোয়াট ইজ ট্রায়াঙ্গুলার ম্যাট্রিক্স, what is upper triangular matrix, what is lower triangular matrix? Just see the definition. What is upper triangular matrix? A square matrix in which all the elements below the principal diagonal are 0 is said to be an upper triangular matrix. For example, just see, this is the principal diagonal. Principal diagonal below নিচের এলিমেন্টস গুলো কি হবে? সবগুলো 0 হবে। all the elements below the principal diagonal are said to be a upper triangular matrix. So this is an example of upper triangular matrix, ঠিক। Okay, all the elements below the principal diagonal are 0 is said to be a upper triangular matrix. And what is lower triangular matrix? All the elements above the principal diagonal are 0 is said to be a lower triangular matrix. So basically just see আমি কি বললাম ডেফিনেশনটা, যদি প্রিন্সিপাল ডায়াগোনাল, দিস ইজ প্রিন্সিপাল ডায়াগোনালের নিচের এলিমেন্টগুলি 0 হয়, সমস্ত এলিমেন্টগুলো 0 হয়, তখন সেটাকে বলবো আপার ট্রায়াঙ্গুলার। আর প্রিন্সিপাল ডায়াগোনালের উপরের এলিমেন্টগুলি সবগুলো 0 হয়, তখন সেটাকে বলবো আমরা লোয়ার ট্রায়াঙ্গুলার, ঠিক আছে। ট্রায়াঙ্গুলার ম্যাট্রিক্স মিন্স আইদার ইট ইজ আপার ট্রায়াঙ্গুলার অর ইট ইজ লোয়ার ট্রায়াঙ্গুলার। ওকে, ঠিক আছে। সো হোয়াট ইজ জাস্ট সি হোয়াট ইজ ডায়াগোনাল ম্যাট্রিক্স? এ ডায়াগোনাল ম্যাট্রিক্স মাস্ট বি both upper triangular as well as lower triangular. For example, this is an, দেখো this is diagonal matrix, দেখো diagonal principal diagonal এর above elements গুলো 0, lower elements গুলো 0, so this is a diagonal matrix, ঠিক। So we conclude that a diagonal matrix is both upper triangular as well as lower triangular. Triangular matrix means either it is upper triangular or it is lower triangular. So upper triangular means principal diagonal এর নিচের এলিমেন্টস গুলো সবগুলো কি হবে? 0 হবে। দ্যাট ইজ অল দি এলিমেন্টস বিলো দি প্রিন্সিপাল ডায়াগোনাল আর 0 is said to be upper triangular matrix, and all the elements lying above the principal diagonal are 0 is said to be a lower triangular matrix. Okay, what is idempotent matrix? It is very important. A matrix is said to be idempotent if A square is equal to A. If A square is equal to A, ঠিক। Okay, what is nilpotent matrix? A square matrix A is said to be a nilpotent matrix if there exists a positive integer case such that a to the power k is equal to 0. That means a k minimum k times multiply করলে তুমি আইডেন্টিটি নাল ম্যাট্রিক্স পেয়ে যাও, so that is called a nilpotent matrix. Suppose for example, suppose a কে তুমি 2 বার মাল্টিপ্লাই করলে নাল ম্যাট্রিক্স পেয়ে গেছো, ঠিক আছে। ওকে, মিনিমাম k must be least positive integer. Okay, suppose a square is equal to 0, that means a কে আমি 2 বার মাল্টিপ্লাই করে নাল ম্যাট্রিক্স পেয়ে যাই, so this is a null matrix of order of index 2, k is called index, ঠিক আছে। Okay, clear? So a square matrix A is said to be nilpotent matrix if there exists a positive integer case such that a to the power k is equal to 0, and such a least positive integer k is said to be a index of the nilpotent matrix. It is very important. What is trace of a matrix? Trace means sum of the diagonal elements. Trace means sum of the diagonal elements. Suppose this is a matrix. So what is trace of this matrix? The trace of this matrix will be sum of the diagonal, principal diagonal. Okay, that is 4 plus 2 plus 8. So that means 14. ঠিক আছে? So the sum of the elements of a square matrix is said to be a trace of the matrix. ঠিক। So next, these are the properties of trace of a matrix. এই প্রপার্টিস গুলো খুব ভালো করে প্র্যাকটিস করবে, না হলে কিন্তু এই প্রপার্টিস থেকে প্রচুর এক্সাম্পল এক্সামে থাকে। সো ফার্স্ট প্রপার্টি ইজ দ্যাট
First property is the trace of A plus B, so this equal to trace A plus trace B. Trace of A plus B, trace can be also written in the form TR, okay? Trace of A plus B, so this will be trace A plus trace B, okay? Trace of KA, what is K? K is an scalar, so this will be K into trace A, okay? Trace of A transpose, trace of A transpose, so this will be trace A. What is transpose? Suppose this is a matrix 1, 2, 3, 4, 5, 6. So what is the transpose? Transpose will be row will be column, right? 1, 2, 3, 4, 5, 6. দেখো ফার্স্ট অফ অল এটা যদি এরকম হয় তাহলে কি আমরা ট্রান্সপোজ বের করতে পারবো? নো, সরি, ট্রেস কি ক্যালকুলেট করতে পারবো? নো। ইট শুড বি নোট দ্যাট ফর ফাইন্ডিং ট্রেস ফর দ্য ডিফারেন্ট ফর ট্রেস ম্যাট্রিক্স শুড বি স্কোয়ার ম্যাট্রিক্স। যদি কোনো ম্যাট্রিক্স রেক্ট্যাঙ্গুলার ম্যাট্রিক্স হয় তাহলে কিন্তু ট্রেস ক্যালকুলেট করা যাবে না। সো জাস্ট সি দ্য ডেফিনেশন, the sum of elements of a square matrix, that should be important. Matrix should be square. যদি তুমি রেক্ট্যাঙ্গুলার ম্যাট্রিক্স কনসিডার করো তাহলে কিন্তু হবে না। ক্লিয়ার? কারণ ট্রেস ফাইন্ড আউট করার জন্য just see the definition, the matrix should be square, that is the number of rows is equal to number of columns. So if we consider this matrix we cannot calculate trace, okay? So just we consider the square matrix. Suppose A is equal to 2, 3, 4, 5, A transpose, so this will be row will be column, that is 2, 3, 4, 5. দেখো এখানে ট্রেস কি পাচ্ছ? What is trace? Sum of the diagonal elements, so 5 plus 2 is 7. Sum of the diagonal elements, that is trace, will be trace of A transpose, will be trace of A transpose, trace of A transpose will be 3 plus 2, 5. ঠিক আছে? So it is very important, trace of A transpose is equal to trace A. ঠিক আছে? ওকে, সো আই থিঙ্ক ক্লিয়ার। সো এই প্রপার্টিস গুলো ভালো করে আমি নোটসটা অ্যাটাচ করে দেবো, নোটসটা ভালো করে দেখে নেবে, ঠিক আছে? প্রতিটা প্রপার্টিস গুলো ভালো করে দেখবে, ভালো করে প্রপার্টিস গুলো ভালো করে একদম প্র্যাকটিস করবে। দেখো trace of A into A transpose is equal to trace of A transpose is equal to A. It should be note that trace of A into A transpose, so this equal trace of A transpose is equal to A. So this will be summation Aij square, okay? ঠিক আছে? That means আমি বলতে যাচ্ছি trace of A transpose is equal to trace of A transpose A, ঠিক আছে? ওকে, সো এখানে সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট A, B, C, D, trace of K plus KB. What is K and M? K and N are scalar, ঠিক? So K into trace A plus M into trace B, okay? ঠিক আছে? Next, trace of ABC is equal to trace of CAB is equal to trace of BCA. That means এই দেখো অর্ডারটা খুব ভালো করবেন, ABC, BCA, CAB. Trace of ABC is equal to trace of BCA is equal to trace of CAB. But it should be noted that trace of ABC is not equal to trace of ACB. Okay, so ABC, BCA, CAB, trace of ABC. Suppose we consider 3 matrices ABC, then trace of ABC is equal to trace of BCA is equal to trace of CAB. But it should be noted that trace of ABC is not equal to trace of ACB. দুটোর মধ্যে ইন্টারচেঞ্জ করলে হবে না, ঠিক আছে? It should be note that trace of ABC is not equal to trace of ACB. It's not trace of ABC is equal to trace of ACB. This is not true. So trace of ABC is equal to trace of CAB is equal to trace of BCA. Just see this, ABC, BCA, CAB. Okay, ঠিক? Okay, so these are the properties of trace of a matrix. Now just what is transpose of a matrix? Just row and column will be interchanged, right? So the n cross a matrix of or that is A transpose is obtained by interchanging rows and columns, okay? So these are the properties of transpose of a matrix. A transpose, this will be A, ठीक? Yes, suppose C is a scalar, C of A transpose, that is C into A transpose. It is very important, A plus B transpose is equal to A transpose plus B transpose. AB transpose, so this will be B transpose, A transpose, reverse order, right? Similarly, suppose ABC transpose, so this will be C transpose, B transpose, C transpose, B transpose, A transpose. So these are the properties of a trace of a transpose of a matrix. A transpose, so this will be A. Suppose C is a scalar, C into A transpose, so this will be C A transpose.
A plus B transpose, so this will be A transpose plus B transpose, right? AB, if product of two matrices AB, so AB transpose, so this will be B transpose S transpose. ঠিক আছে, so this property is called reversal property. Okay, so this, it is very easy determinant, যে তোমরা জানো কি করে determinant ক্যালকুলেট করতে হয়. It is very important. Determinant of A plus B is equal to determinant A determinant B, but determinant of A plus B is not equal to determinant of AB. Determinant of AB, so this equal to determinant A into determinant B, but it should be noted that determinant of A plus B, determinant of A plus B is not equal to determinant A plus determinant B. What is singular matrix and what is skew singular matrix? Sorry, non-singular matrix. A matrix, A square matrix is said to be singular if determinant A is equal to 0. A square matrix is said to be singular if determinant A is equal to 0, right? If determinant A is equal to 0, then it is said to be singular matrix. If determinant A is not equal to 0, then it is said to be a non-singular matrix. I repeat, আমি একদম বেসিক জায়গা থেকে স্টার্ট করেছি, কারণ হচ্ছে এগুলো অনেকেই জানো, বাট তাও আমি স্টার্ট বেসিক জায়গা থেকে কেন বলছি, অনেক হয়তো অনেক কিছু ভুলে গেছো, ঠিক আছে? সো জাস্ট গিভ মি 30 to 45 মিনিটস, ঠিক? আমি 45 মিনিটসের মধ্যে পুরো বেসিক জায়গাটাও বলে দিচ্ছি, তারপরে আমি এমসিকিউ প্রবলেমগুলো ডিসকাস করবো। এই বেসিক কনসেপ্টের বেস করেই এমসিকিউ প্রবলেমগুলো, টোটাল 130 প্রবলেম, 135 সরি, টোটাল 135 প্রবলেম যদি ভালো করে সলভ করো, দেন আই এম 100% শিওর অ্যাবাউট দ্যাট you can solve any problem on the topic matrices and its properties. Okay, যদি 135 প্রবলেম, যে প্রবলেমগুলো আমি ডিসকাস করবো, যে প্রবলেমগুলো সলভ করাবো, সেগুলো পিএসসির প্রবলেম অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ কিছু প্রবলেম আমি টিআইএফআর থেকে নিয়েছি, কিছু প্রবলেম আমি আইআইটি জ্যাম থেকে নিয়েছি, কিছু প্রবলেম আমি সিএসআইআর নেট থেকে নিয়েছি, এবং কিছু প্রবলেম আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল সেট থেকে নিয়েছি, ঠিক? সো আমি এতগুলো প্রবলেমের কালেকশন, দ্যাট মিনস 100, দেখো সমস্ত প্রবলেম সিএসআইআর নেটের তো অনেক হার্ডার প্রবলেম থাকে, সেগুলো প্রবলেম এসএসসির জন্য, অ্যাটলিস্ট এসএসসি পিএসসির জন্য সাধারণত থাকে না। তো সেখান থেকে আমি আমার যেগুলো মনে হচ্ছে না এই প্রবলেমগুলো আসতে পারে, এই টাইপের প্রবলেমগুলো, সেই প্রবলেমগুলো আমি ডিসকাস করবো। সো ভালো করে 135 প্রবলেম যে সলভ করো, আই থিঙ্ক ম্যাট্রিক্স অ্যান্ড ইটস প্রপার্টিজ থেকে কোনো প্রবলেম তোমাদের হবে না, আই এম শিওর অ্যাবাউট ইট। ওকে, 100% শিওর। লিনিয়ার অ্যালজেব্রা থেকে, আইগেন ভ্যালুস অ্যান্ড আইগেন ভেক্টরস থেকে টোটাল আমি 100 অ্যাপ্রক্সিমেটলি 80 প্রবলেম অলরেডি আমি ডিসকাস করে দিয়েছি। দেখবে ইউটিউব চ্যানেলে অলরেডি আপলোড করেছি, আমার মনে হয় আপলোড করে দিয়েছি, যদি আপলোড না করা থাকে আমি আপলোড করে দেবো। সেই 80 প্রবলেমস আইগেন ভ্যালুস অ্যান্ড আইগেন ভেক্টরস থেকে ভালো করে সলভ করো, আইগেন ভ্যালুস অ্যান্ড আইগেন ভেক্টরস থেকে ভালো করে সলভ করো, দেখবে সেখানে আমি পিএসসির প্রবলেম, তারপরে আইআইটি জ্যামের প্রবলেম, সিএসআইআর নেটের প্রবলেম, যেগুলো অ্যাটলিস্ট এসএসসি এবং পিএসসি লেভেলে থাকে, সেই টাইপের প্রবলেমগুলো আমি ডিসকাস করে দিয়েছি, ঠিক? তো সেই প্রবলেমগুলো যদি সলভ করো, লিনিয়ার অ্যালজেব্রা থেকে অ্যাপ্রক্সিমেটলি দেখো আমি 200, অ্যাপ্রক্সিমেটলি ধরো 250 প্রবলেম, মোর দ্যান 250 প্রবলেম আমি সলভ করে দেবো। সো 300 অ্যাপ্রক্সিমেটলি হয়ে যাবে। হ্যাঁ, সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইকুয়েশন সমস্ত কিছু মিলে 300 প্রবলেম হয়ে যাবে। সো 300 প্রবলেম যদি লিনিয়ার অ্যালজেব্রা থেকে সলভ করো, ঠিক, তাহলে আমার মনে হয় না অ্যাটলিস্ট এসএসসি পিএসসির জন্য কোনো প্রবলেম হবে, এটুকু শিওর বলতে পারি, ঠিক আছে? সো আমি যেভাবে পড়াচ্ছি বা যে নোটসগুলো দিচ্ছি বা যে ক্লাসগুলো, যে এমসিকিউ প্রবলেমগুলো দিচ্ছি, সেই প্রবলেমগুলো কিন্তু টোটাল টপিকটাকে কভার করে দেবে, ঠিক আছে? সো ভালো করে পড়ো, এবং প্রতিটা কনসেপ্ট, প্রতিটা এমসিকিউ প্রবলেম যদি ভালো করে সলভ করো, তাহলে পুরো কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হবে। ফার্স্ট অফ অল যে কোনো জিনিস কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করার আগে ফার্স্ট বেসিক ডেফিনেশন, প্রপার্টিস, এগুলো জানতে হবে। হঠাৎ করে তুমি এমসিকিউ প্রবলেম তখনই সলভ করতে পারবে যদি তোমার বেসিক কনসেপ্ট ক্লিয়ার থাকে এবং বেসিক প্রপার্টিসগুলো জানা থাকে, তাহলে তুমি এমসিকিউ প্রবলেমগুলো সলভ করতে পারবে, আদারওয়াইজ নট পসিবল। ওকে, সো যখন এমসিকিউ প্রবলেমগুলো সলভ করে, ফার্স্ট অফ অল আমি যে ম্যাট্রিক্সের যা টোটাল এখানে টোটাল 11 পেজ টোটাল ম্যাট্রিক্স অ্যান্ড ইটস প্রপার্টিস থেকে আমি একটা শর্ট নোট তৈরি করেছি, সেটা আমি তোমাদের এখানে ডিসকাস করছি। সেটার পিডিএফটা আমি তোমাদের দিয়ে দেবো, ঠিক আছে? সেই পিডিএফটা ভালো করে লেখার দরকার নেই, কারণ এত কিছু লিখলে সময়ও পাবে না, ঠিক আছে? তো আমি পিডিএফটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে সেন্ড করে দিচ্ছি। সেখান থেকে পিডিএফটা ফার্স্ট অফ অল প্রিন্ট আউট করে নেবে। ওকে, প্রিন্ট আউট করে, কারণ থিওরি পার্টটুকু আমার মনে হয় দরকার হবে, থিওরি পার্টটুকু পড়ো ভালো করে, যদি লিখে নিতে চাও লিখে নিতে পারো, বাট আমার সাজেশন হচ্ছে
থিওরি পার্টটুকু, যেটা থিওরি পার্ট, জাস্ট বেসিক প্রপার্টিস, এগুলো লিখে ভালো করে পড়ো। আমি পিডিএফটা আমি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে দিয়ে দিচ্ছি, ওকে? সেখান থেকে প্রিন্ট আউট করে নাও, প্রিন্ট আউট করে জাস্ট ওই টপিকটা ভালো করে দেখে নাও, তারপরে এমসিকিউ প্রবলেম আমি যেগুলো ডিসকাস করে দিচ্ছি সেই এমসিকিউ প্রবলেমগুলো একদম পুরো নোট করে করবে কিন্তু, ওকে? দ্যাট ইজ মাই হাম্বল রিকোয়েস্ট টু অল অফ ইউ। যা যা পড়াচ্ছি, যা ডিসকাস করছি, সমস্ত কিছু একদম নোট কপি করো, ওকে? এরকম করে আমি দেখি যে অনেক ছাত্র এরকম করে গালে হাত দিয়ে বসে থাকে, এরকম করে স্যার কি বলছে এগুলো শুনছে। দ্যাট ইজ নট রাইট ওয়ে। আই রিপিট এগেইন অ্যান্ড এগেইন, যখন পড়াশোনা করবে একদম প্রপার ওয়েতে পড়াশোনা করবে, ওকে? একদম পুরো চেয়ার টেবিলে বসে ভালো করে পড়াশোনা করো, যাতে মানে পড়াশোনার জন্য যেটা উপযুক্ত জায়গা সেই জায়গায় বসে পড়াশোনা, শুয়ে বসে দ্যাট ইজ নট রাইট ওয়ে, ঠিক? আরেকটা জিনিস, যে এই যে নোটসগুলো আমি তৈরি করে দিচ্ছি একদম ইজি না, যাতে আমি কিন্তু প্রচুর 4টে 5টা পর্যন্ত খেটে কিন্তু নোটটা রেডি করছি, ওকে? অনলি ফর তোমাদের জন্য রেডি করে দিচ্ছি। সো যদি কোথাও অনেক সময় ভুল হয়ে যেতে পারে, দেখো এতগুলো নোট টাইপ করা, তারপরে কিছু কোশ্চেন না অনেক সময় টাইপিং মিস্টেক হয়ে যায়, ঠিক আছে? দ্যাটস, তো এগুলো ছোটোখাটো যদি মাইনর ভুল থাকে, আই এম সরি ফর দ্যাট। অনেক সময় বলতে গিয়েও দু একটা ধরো ভুল হয়ে যায়, ঠিক আছে? কারণ এতগুলো একদিনে এতটা কভার করতে হয়, অনেক সময় সিলি মিস্টেক হয়ে যেতে পারে, ঠিক আছে? অনেক সময় আমিও দেখি, যখন আমি ভিডিওগুলো যখন ফাঁকা টাইমে যখন আমি দেখি, নিজের ভিডিও দেখি, তখন দেখলাম যে দু একটা জায়গায় অনেক সময় সিলি মিস্টেক, সামান্য ভুল হয়ে গেছে দু একটা জায়গায়। তো এরকম হয় আর কি অনেক সময়, যদি তুমি কারণ পুরো লাইভ হচ্ছে, তো অনেক সময়, আর আমি তো একদম পুরো সমস্ত কিছু ক্যালকুলেশন করে নিয়ে বসি না, ঠিক? তো দু একটা জায়গায় ভুল হতে পারে। যদি কোথাও ভুল পেয়ে যাও, আই এম সরি ফর দ্যাট। দ্যাট ইজ, আমি কোনো ইন্টেনশনালি কোনো ভুল করি না, অনেক সময় হয়ে যায়, বিশেষ করে ক্যালকুলেশন বা কিছু প্রবলেম অনেক সময় হয়ে যেতে পারে, ঠিক আছে? তো ফার্স্টে আমি সরি বলে নিচ্ছি, যদি কোনো ভুল টুল থাকে একবার দেখবে কোশ্চেনগুলো, ঠিক আছে? তো ম্যাট্রিক্সের আমি টোটাল যে থিওরি পার্টটুকু দিয়ে দেবো আজকে, সেই থিওরি পার্টটুকু তোমরা ভালো করে যদি লিখে নিতে পারো সব থেকে ভালো। আর যদি মনে করো না লিখবে না, লেখার সময় নেই, নোট করার সময় নেই, তাহলে আমি প্রিন্ট আউট করে নিও, ঠিক? টোটাল মোস্ট প্রবাবলি 11 পেজ হবে। আর যদি কোথাও ভুল থাকে, মনে করো প্লিজ, যদি কোথাও, অনেক সময় আমিও তো টাইপ করতে, নোটপত্র রেডি করতে সব ভুলে যায়, তাহলে আমাকে সেটা ফটো তুলে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে বা আমাকে এই যে নাম্বারটা বলেছি 9833338861 পাঠিয়ে দেবে, তাহলে আমার সুবিধা হবে। নেক্সট ইয়ারে আমি কারেকশনটা করে দেবো, ঠিক আছে? ওকে, ক্লিয়ার? সো আই উইল ট্রাই মাই বেস্ট লেভেল টু কভার হোল সিলেবাস উইদিন শর্ট টাইম, ওকে? চলো, ঠিক আছে। So what is singular matrix? That is, a matrix A is said to be singular matrix if determinant A is equal to 0, and a matrix is said to be non-singular matrix if determinant A is not equal to 0. Okay, these are the properties of determinant. আমি সমস্ত প্রপার্টিস গুলো বলছি না, যেগুলো ইম্পর্টেন্ট প্রপার্টিস সেগুলোই বলছি এখন। যে প্রপার্টিস উপর বেস করে পিএসসি এবং এসএসসি তে প্রবলেমগুলো থাকে, সেই প্রপার্টিস গুলো বলছি। বাট রিমেনিং প্রপার্টিস গুলো কিন্তু তোমরা ভালো করে পড়বে, ঠিক? এবং ভালো করে নোট করে নেবে, কিন্তু যদি প্রিন্ট আউট করো তাহলেও সেটা ভালো করে পড়বে কি বলেছে আমি নোটটাতে, ঠিক আছে? ওকে, সো ফার্স্ট, ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, দ্যাট ইজ ফার্স্ট প্রপার্টি ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ফার্স্ট প্রপার্টি থেকে পিএসসি সিএসআইআর নেটে প্রচুর প্রবলেম থাকে, গেটের প্রবলেম ফার্স্ট প্রপার্টি থেকে প্রবলেম থাকে। ফার্স্ট প্রপার্টি স্টেটস দ্যাট suppose alpha is any scalar and A be an square matrix, that is A be a n cross n square matrix. So determinant of alpha A, so this will be alpha to the power n determinant A. It is very very important property, so note this property first of all. Determinant of, it is very important. What is alpha? Alpha is a scalar. What is alpha? Alpha is a scalar, right? What is alpha? Alpha is a scalar and A is an square matrix. Order of the square matrix is n. Then determinant of alpha A, so this will be alpha to the power n determinant. It is a very very important property. Okay, যখন এমসিকিউ প্রবলেমগুলো ডিসকাস করবো দেখবে এই প্রপার্টির বেস করে পিএসসি তে প্রবলেম দিয়েছে। ওকে, নেক্সট, determinant of A plus B is not equal to determinant A plus determinant B. Determinant of AB, so this is equal to determinant A into determinant B. ठीक? Suppose a matrix is a diagonal matrix. Okay, then what is the determinant value? Determinant value is the product of the diagonal
elements. That is a very, very important property. Just see, the value of the determinant of a diagonal matrix is equal to the product of the elements lying along the principal diagonal. For example, if we consider this matrix, suppose A is equal to 1, 2, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. So what is the value of determinant A? So this is a diagonal matrix, right? This is a diagonal matrix. The determinant of this matrix will be product of the diagonal elements. Product of the diagonal elements. That is 1 into 2 into 3. That is 6. Okay? So it is very important property. If the matrix is a diagonal matrix, then the determinant value will be the product of the diagonal elements. Similarly, if a matrix is a upper triangular matrix or a lower triangular matrix, then the determinant value will be the product of the diagonal elements. For example, suppose if we consider this matrix, suppose A is equal to 1, 2, 3, 0, 0, 0, 4, 5, 6. Just see, this is a principal diagonal below element সবগুলো 0. So this is the upper triangular matrix. So this is the upper triangular matrix, right? This is upper triangular matrix. So determinant of this matrix will be product of the diagonal elements, right? That means 1 into 2 into 3, that is 6. So if a matrix, similarly, if a matrix is a lower triangular matrix, for example, suppose if we consider this matrix 4, 5, 6, okay, 2, 3, 1, 0, 0, 0. Just see, this is a lower triangular matrix, right? Principal diagonal উপরের এলিমেন্ট গুলো সব 0, all the elements lying above the principal diagonal are 0. So this is a lower triangular matrix, right? This is a lower triangular matrix. Okay, this is a lower triangular matrix. So what is the determinant value? So determinant of this matrix will be the product of the diagonal elements, that is 4 into 5 into 6. Okay, ঠিক আছে, so 120. Is it clear? So if a matrix is a diagonal matrix or upper triangular matrix or lower triangular matrix, what is the determinant value? Determinant value will be the product of the diagonal elements, right? ঠিক আছে, okay, clear? Next, the value of the determinant of a unit matrix is always equal to 1. Suppose unit matrix means identity matrix. Okay, suppose this matrix, suppose I2 1 0 0 1. What is the determinant value? Determinant value is 1. Okay, next, just a property দেখে নেবে. It is very important. Determinant A is equal to determinant A transpose. It is very important property. Det A, that is determinant A is equal to determinant A transpose. Okay, if any two rows or two columns of a determinant interchange, the value of the determinant is multiplied by -1. দুটো রো বা দুটো কলাম দিয়ে ইন্টারচেঞ্জ করো, তাহলে মাইনাস সাইন দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হয়, ঠিক? Okay, if two rows or two columns are identical, then the determinant value will be 0, right? So these are the properties of determinant. এই properties বেস করে আমরা MCQ প্রবলেম গুলো ডিসকাস করব, right? So I think up to this clear. Okay, so what is adjoint of a matrix? Suppose AB a square matrix, Aij be the cofactor of Aij in determinant, then the transpose of Aij is said to be the adjoint or adjugate of A, and it is denoted by adjoint A. So our basically properties gulo dekhbe. What is adjoint of A transpose is equal to adjoint A whole transpose. Okay, it is very important. Adjoint of, suppose K is a scalar, adjoint of Ka, so this will be K to the power n minus 1 adjoint A. Okay, it is very important. Determinant of adjoint A, so this equal to determinant A to the power n minus 1. Note this result. Determinant of adjoint A is equal to determinant A to the power n minus 1. What is n? N is the order of the square matrix. Okay, next adjoint of
adjoint of adjoint A, so this equal to determinant A to the power n minus 2 into A, ঠিক, determinant of adjoint of adjoint A, so this equal to determinant A to the power n minus 1, A to the power n minus 1 square. So these are the very, very important properties. Okay, adjoint of adjoint A is equal to determinant A to the power n minus 2 into A. Determinant of adjoint A, so this will be determinant A to the power n minus 1. Determinant of adjoint A, so this will be determinant A to the power n minus 1 square. Also, it should be note that A into adjoint A, it is very important, A into adjoint A is equal to adjoint A into A, so this equal to determinant A into IN. It is very, very important result. A into adjoint A is equal to adjoint A into A, so this equal to determinant A into IN. Okay, so আমি যে প্রপার্টিস গুলো এখন নোট করছি, জাস্ট পার্টিকুলারলি সেই প্রপার্টিস গুলো নোট করো, প্রবলেম গুলো করতে তোমাদের সুবিধা হবে, ঠিক আছে। আর রিমেনিং প্রপার্টিস গুলো যখন নোটটা পেয়ে যাবে, নোটটা ফ্রেশ করে পড়বে বা লিখে নেবে, তখন রিমেনিং প্রপার্টিস গুলো দেখে নেবে, ঠিক আছে। ওকে, সো নেক্সট, what is inverse of a matrix? A square matrix A of order n is said to be invertible if there exists a matrix B such that BA is equal to AB is equal to identity matrix. That means what a matrix A is said to be invertible if there exists a matrix B such that AB is equal to identity matrix. AB is equal to BA is equal to AB is equal to identity matrix as well as BA is equal to identity matrix. Okay, so next, these are the properties. A inverse, that is A. Okay, A transpose inverse, that means A inverse transpose. Okay, next, it is very important, A inverse is equal to adjoint A by determinant A. Okay, determinant of A inverse, so this equal to determinant A whole inverse. Okay, A inverse, that is A transpose inverse, that is A inverse transpose. A inverse is equal to adjoint A by determinant A. Determinant of A inverse, so that is determinant A whole inverse. It is also important, that is reversal property, AB inverse, that is B inverse A inverse, ঠিক আছে। Okay, now come to our main topic, that is what is symmetric matrix and what is skew symmetric matrix. Just see the definition of a symmetric matrix. A matrix is said to be symmetric matrix. What is the definition of symmetric matrix? What is the definition of symmetric matrix? A matrix A, obviously it should be a square matrix. Symmetric matrix, skew symmetric matrix, that are square matrix, not a rectangular matrix. So a matrix, a square matrix A is said to be singular matrix if A transpose is equal to A. If A transpose is equal to A. And what is skew symmetric matrix? What is skew symmetric matrix? Skew symmetric matrix means A transpose is equal to minus, ঠিক আছে। If A transpose is equal to A, then it is said to be symmetric, and if A transpose is equal to minus A, then it is said to be a skew symmetric matrix. Okay, ঠিক আছে। ফর এক্সাম্পল জাস্ট সি, দেখো সিমেট্রিক ম্যাট্রিক্স ডেফিনেশন কি বলতে পারি, যদি এ আই জে মানে এলিমেন্টস গুলো এ আই জে ইজ ইকুয়াল টু এ জে আই, ঠিক। ওকে, এন্ড হোয়াট ইজ স্কিউ সিমেট্রিক, দ্যাট ইজ এ আই জে ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস এ জে আই, ঠিক। দেখো সিমেট্রিক ম্যাট্রিক্সের এক্সাম্পল এ বি সি, দিস ইজ ডায়াগোনাল এলিমেন্ট, এই এলিমেন্টস গুলো কি হবে, সেম হবে, এইচ এইচ জি জি, ঠিক, এফ এফ। সো দিস এন এক্সাম্পল অফ সিমেট্রিক ম্যাট্রিক্স। দেখো 2 4 6, ঠিক, 5 5 8 8 3 3। সো দিস আর দি এক্সাম্পলস অফ সিমেট্রিক ম্যাট্রিক্স। অ্যান্ড হোয়াট ইজ স্কিউ সিমেট্রিক ম্যাট্রিক্স, দেখো স্কিউ সিমেট্রিক ম্যাট্রিক্সের ডায়াগোনাল এলিমেন্ট গুলো কি হবে, অলওয়েজ জিরো। ইট শুড নোট দ্যাট দি ডায়াগোনাল এলিমেন্টস অফ এ স্কিউ সিমেট্রিক ম্যাট্রিক্স ইজ অলওয়েজ জিরো। কেন? ডায়াগোনাল মিন্স দেখো A1 1 A2 2, রাইট?
just see A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, right? So what are the diagonal elements? These are the diagonal elements. ठीक? So if I is equal to j, that means A11, A22, A3, just you put I is equal to j. So AII is equal to minus AII. That means 2AII is equal to 0. That means AII is equal to 0. AI is equal to 0. That means A11 is 0. A22 is 0, right? A33 is 0. Okay. So the diagonal elements. So the diagonal elements of a skew symmetric matrix must be 0. Getting my point? So it is very important. The diagonal elements of a skew symmetric matrix must be 0. Clear? Okay. Just see, these are the examples. The diagonal elements are 0. Non-diagonal you have opposite signs. Suppose this is 5, so this will be minus 5. This is 8, this will be minus 8. This is 3, this will be minus 3. Okay. H minus H, G minus G, F minus. Okay. ঠিক আছে. Next, these are the some properties of symmetric and skew symmetric matrices. So first, if A is symmetric matrix, then A into A transpose and A transpose is A transpose A, both will be symmetric matrix. Okay. ঠিক আছে. If A and B are symmetric matrix, then AB is not necessarily symmetric. দেখো first property কি বলেছে? If A is a symmetric matrix, then A transpose and A transpose A both will be symmetric. If A and B are symmetric matrix, then AB is not necessarily symmetric. Why? Just see, A and B symmetric, that means A transpose is equal to A. B is symmetric, that is B transpose is equal to B. AB কে যদি symmetric হতে হয় তাহলে কি হতে হবে? AB transpose, so this equal to AB হতে হবে. But just see, AB transpose, so this will be basically B transpose, A transpose. ठीक, B transpose is B. B transpose is B, A transpose is A. So what we see, AB transpose is equal to BA. We know that matrix multiplication is not commutative. That means AB is not equal to BA in general, right? So two symmetric matrix, that is product of two symmetric matrix, may not be symmetric. So product of symmetric matrix will be symmetric if AB is equal to BA. If A and B are symmetric matrix, then AB is symmetric if and only if AB is commute, right? যদি AB দেখো BA is equal to AB কখন হবে? যদি তোমার if the matrix are commutative, that means if AB is equal to A. তাই বলেছি আপনি। A and B are symmetric matrix, then AB is not necessarily symmetric. AB is symmetric if and only if AB is commute. Okay. If A is symmetric, then rank A is equal to rank of A to the power n. If A is symmetric, it is a very, very important property. If A is symmetric, then adjoint A must be symmetric. Okay. ঠিক আছে. If A is symmetric, then A inverse is also symmetric. ঠিক, A to the power P is symmetric when A is symmetric. If A is symmetric, then A to the power P is symmetric. That means A square is symmetric, A cube is symmetric, A cube A to the power 4 is symmetric. Okay. A plus A transpose is symmetric even if A is not symmetric. যদি এটা symmetric নাও হয় কিন্তু A plus A transpose that must be always symmetric. কেন স্যার? এটা যে কোনো ম্যাট্রিক্স, ঠিক? সিমেট্রিক হলেও হবে, সিমেট্রিক না হলেও হবে। তাহলে A plus A transpose সিমেট্রিক হওয়ার কন্ডিশনটা কি? তাহলে A plus A transpose whole transpose is equal to কি হতে হবে? A plus A transpose হতে হবে, ঠিক? Just see the definition. A matrix A is said to be symmetric matrix if A transpose is equal to A, right? So A plus A transpose কখন symmetric হবে? If A plus A transpose whole transpose, so this is equal to A plus A transpose. Okay. ঠিক আছে? So দেখো A plus A transpose or transpose. AB transpose, that is A transpose plus B transpose, right? ठीक? So A transpose that transpose, that means A. So what we see? A plus A. So it is not necessary that A must be symmetric. It is symmetric होता है, not necessary A plus
if A is any matrix, then A plus A transpose that must be always symmetric. ঠিক আছে? Okay. If A and B are symmetric matrix, then A plus B is symmetric. If A is square matrix, then A plus A transpose is symmetric and A minus A transpose is skew symmetric. Every square matrix can be expressed as sum of symmetric matrix and skew symmetric matrix. যে কোনো ম্যাট্রিক্সকে আমি সিমেট্রিক ম্যাট্রিক্স এবং স্কিউ সিমেট্রিক ম্যাট্রিক্সের সাম হিসেবে এক্সপ্রেস করতে পারবো। ঠিক আছে? সো এই প্রপার্টিজ গুলো ভালো করে একবার দেখে নেবে। ঠিক আছে? It is very important. If A is skew symmetric, then A to the power n is symmetric if n is even, and A to the power n is skew symmetric if n is odd. কেন? Just see. A is skew symmetric. Skew symmetric means A transpose is equal to minus. A to the power n is symmetric if n is even. A to the power n is symmetric if n is even. So A to the power n transpose is equal to A to the power n যদি হয় তাহলে বলবো symmetric. দেখো A to the power n transpose আমি কি লিখতে পারি? A transpose to the power n. Sorry, A transpose লিখতে পারি. So A transpose is minus A, right? So minus A to the power n. Just see, if n is odd, then this will be minus, right? Then minus A to the power n if n is odd. Okay? And this A to the power n if n is even, right? So A to the power n transpose, so this is equal to minus A to the power n if n is odd. That means, just see, A to the power n transpose, so this is equal to minus A to the power n if n is odd. So this is the definition of skew symmetric. A transpose is equal to minus A, then A is skew symmetric. A to the power n transpose, so this is equal to minus A to the power n. So if n is odd, so the matrix will be skew symmetric if n is odd. Let's see, A to the power n is skew symmetric if n is odd. And A to the power n transpose, so this will be A to the power n if n is even, right? So A to the power n is symmetric if n is even. ঠিক আছে? Okay, clear? Next, the value of the determinant of a real skew symmetric matrix of odd order is 0. It is very important result. যদি কোনো একটা ম্যাট্রিক্স স্কিউ সিমেট্রিক ম্যাট্রিক্স হয় এবং সেটা যদি অড অর্ডার হয়, সাপোজ অর্ডার ইজ 3 5 লাইক দ্যাট, দেন ডিটারমিনেন্ট মাস্ট বি 0. ওকে, it is very important. The value of the determinant of a real skew symmetric matrix of odd order is 0. Odd order. ঠিক আছে? Rank of a skew symmetric matrix cannot be equal to 1. র্যাঙ্কের ভিডিও আমি ইউটিউবে দেওয়া আছে, র্যাঙ্ক অফ ম্যাট্রিক্স, সেখান থেকে সেই ভিডিওটা ভালো করে দেখবে। সেখানে র্যাঙ্কের ফুল কনসেপ্ট, হাউ টু ফাইন্ড র্যাঙ্ক, ঠিক ইকোনমিক ফর্মে কনভার্ট করে র্যাঙ্ক কি করে ক্যালকুলেট করে, তো ফুল ভিডিওটা ওখানে দেওয়া আছে, একবার দেখে নেবে, তো র্যাঙ্ক ক্যালকুলেশন করা অনেক ইজি হয়ে যাবে। ওকে, আমি র্যাঙ্কের জাস্ট প্রপার্টিসগুলো বলবো। এখন যদি তুমি কি করে র্যাঙ্ক ফাইন্ড আউট করতে হয়, র্যাঙ্কের ভিডিও অলরেডি ইউটিউবে আপলোড করে দিয়েছি, সেখান থেকে র্যাঙ্ক অফ এ ম্যাট্রিক্স, হাউ টু ফাইন্ড র্যাঙ্ক অফ ম্যাট্রিক্স ফুল ডিসকাস করে দিয়েছি, সেই ভিডিওটা দেখবে, তাহলে পুরো কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়ে যাবে। ঠিক আছে? ওকে, what is orthogonal matrix? A matrix is said to be orthogonal if A into A transpose is equal to identity matrix, as well as A transpose is A into A transpose is equal to I, as well as A transpose into A is equal to I. That means A into A transpose, so this is equal to A transpose into A is equal to I. So this, what is I? I is the identity matrix. Then A is said to be orthogonal. If A is orthogonal, then A must be non-singular. That is, orthogonal matrices are always non-singular. Why? Because just see, if we consider this matrix, suppose A is orthogonal, can non-singular হয়? Non-singular definition টা কি? A matrix, A square matrix is said to be non-singular if determinant A is not equal to 0, right? If A is orthogonal matrix, then A into A transpose, so this equal to I. Now take a determinant. So determinant of A into A transpose, so this equal to determinant I, right? So determinant of A into A transpose, so this will be determinant A into determinant A transpose, right? Determinant I, identity matrix determinant value is always 1, right? Okay, determinant of identity matrix is always 1, so this will be 1. Also we know that determinant A is equal to determinant A transpose. We know this property, so this implies that determinant A transpose, so this will be determinant A, right? So this is 1. That means determinant A square, so this is 1.
that means determinant A, so this will be plus minus 1. So what we see here, if A is an orthogonal matrix, then determinant A is plus 1 or minus 1. That means the matrix is non-singular. Getting my point? So if A is an orthogonal matrix, then the determinant value is plus minus 1. So we conclude that the matrix is non-singular. Okay? Okay. So if A is orthogonal, then A is non-singular. If A is orthogonal, then A transpose is equal to A inverse. Obviously, what is the definition? A into A transpose is equal to I. That means A transpose will be A inverse. If A is orthogonal, then A transpose is orthogonal. If A is orthogonal, then AB is orthogonal when B is orthogonal. If A is orthogonal, then determinant A is plus minus 1. So these are the properties. A properties will দেখে নেবে, ঠিক আছে? Okay. Now come to our main point, that is complex matrix. তাহলে এখান থেকে বেসিক্যালি আমরা কি শিখবো? What is Hermitian matrix? What is skew Hermitian matrix? দেখো বেসিক্যালি রিয়ালে যেটাকে আমরা সিমেট্রিক ম্যাট্রিক্স বলতাম, জাস্ট কমপ্লেক্স ম্যাট্রিক্সে সেটাকে বলবো আমরা হার্মিশিয়ান ম্যাট্রিক্স। রিয়ালে যেটাকে বলতাম আমরা স্কিউ সিমেট্রিক ম্যাট্রিক্স। কমপ্লেক্স ফিল্ডে যে ম্যাট্রিক্স যে কমপ্লেক্স হয় তখন সেটাকে বলবো আমরা স্কিউ হার্মিশিয়ান, ঠিক আছে? ওকে, সো what is complex matrix? That means the elements of the matrix are complex number, right? For example, just see, suppose if we consider this matrix 1 plus I, 2 plus I, 3 plus I, 4 plus I. So this is a complex matrix. Okay. Next, properties of complex matrix. So A, that means A এটা কি বলছি conjugate. Okay, suppose a complex matrix A can be expressed as P plus IQ, where P and Q are real matrix. কেন? Suppose if you consider this matrix, let's see, 1 plus I, 2 plus, suppose 2 plus I, 3 plus I, 4 plus. This matrix can be expressed as 1, 2, 3, 4 plus I coefficient হচ্ছে 1, এখানে I coefficient 1 আর এখানে 2 করছি আমি, ঠিক আছে? So this will be 2, this will be 1, this will be 1, এরকম পাচ্ছি। দেখো মাল্টিপ্লাই করে দাও, অ্যাড করো, এটা পাবে। So this is P and suppose this is Q, ঠিক? So the complex matrix can be expressed in the form P plus IQ. So every complex matrix can be expressed in the form P plus IQ, where P and Q are real matrix. Just see, this is a real matrix, this is also a real matrix, right? So every complex matrix can be expressed as this form P plus IQ, where P and Q are real matrix. Okay, clear? Next, just see, what is a conjugate? What is a conjugate? So this will be P minus IQ. Getting my point? Just if A is equal to P plus IQ, then its conjugate will be P minus IQ. Okay, so these are the properties. A conjugate, so this will be A, ঠিক? A conjugate transpose, conjugate করে তারপর transpose, so this will be A transpose তার conjugate, ঠিক? A conjugate transpose, so this will be denoted by A conjugate transpose, so this will be denoted by A star. কোন রাইটার এটাকে A থিটা দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করে। What is A theta or A star? Just see, A star দিয়ে ডিনোট করতে পারো। A star means A conjugate করবে আর ট্রান্সপোজ। ব্যাপারটা কি দাঁড়ালো? Suppose if we consider this matrix, just see, suppose if we consider this matrix A is equal to 2 plus I, suppose 4 plus 2I, suppose 3 plus I, or 2 minus 2I, suppose this. So A conjugate কি হবে? 2 plus I, so this will be 2 minus I, 4 plus 2I, that is 4 minus 2I, 3 plus I, that is 3 minus I, 2 minus 2I, so this will be 2 plus 2. A conjugate কি বলছি? ট্রান্সপোজ। তাহলে A conjugate transpose যদি করো, transpose means row and column are interchanged, right? So this row will be column, that is 2 minus I, 4 minus 2I,
t minus I 2 plus 2 ঠিক আছে so this is basically denoted by a star or a theta ঠিক আছে so this is called conjugate transpose ঠিক আছে okay now it is very important that is Hermitian matrix and skew Hermitian matrix it is very important what is a star basically a star is a conjugate transpose it is very important note what is a star means a conjugate transpose right so a matrix A is said to be Hermitian matrix if a star is equal to A what is a star is a conjugate transpose okay ঠিক আছে clear okay now what is skew Hermitian so this is the definition of Hermitian matrix so this is the Hermitian matrix and a matrix A is said to be skew Hermitian if A star is equal to minus A if A star is equal to minus if A star is equal to A then it is Hermitian if A star is equal to minus A then it is skew Hermitian okay what is A star basically A star is a conjugate transpose what is A star is a conjugate transpose now so a complex matrix suppose A whose elements are Aij so this is said to be Hermitian if Aij conjugate so this equal to Agi and it is said to be skew Hermitian if Aij conjugate so this equal to minus Agi for example দেখো these are the examples of Hermitian matrix Hermitian matrix এর খুব ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো Hermitian matrix এর for Hermitian matrix diagonal elements গুলো কি হবে always a real number কি বলছি diagonal elements must be real number ঠিক এবং যেগুলো নন ডায়াগোনাল এলিমেন্টস হবে না ঠিক সেগুলো কি কনজুগেট হবে ঠিক সো জাস্ট সি 240 দেখো ডায়াগোনাল এলিমেন্টস আর রিয়েল দিস আর দি নন ডায়াগোনাল এলিমেন্টস 4 প্লাস আই এর কনজুগেটটা কি হবে 4 মাইনাস আই মাইনাস 2 রিয়েল এর কনজুগেট কি সিম্পলি মাইনাস 2 হবে আই এর কনজুগেট কি মাইনাস আই সিমিলার জাস্ট সি 2044 স্যার এটা আপনি রিয়েল নাম্বার লিখেছেন এটা অবভিয়াসলি দেখো এভরি রিয়েল নাম্বার ক্যান বি এক্সপ্রেসড অ্যাজ এ কমপ্লেক্স নাম্বার দেখো 4 কে তুমি কি লিখতে পারো 4 ইজ ইকুয়াল টু 4 প্লাস আই ইনটু 0 ঠিক 6i সো দিস উইল মাইনাস 6i 8 সো এর কনজুগেট বেসিক্যালি 80 হবে তারপরে আমরা কি শিখলাম হোয়াট উই লার্ন ফর Hermitian matrix diagonal elements must be real and non diagonal elements are conjugate ঠিক just see 4 plus I so this is 4 minus I so this is minus I ঠিক so these are the examples of Hermitian matrix and what is skew Hermitian what are the examples of skew Hermitian এর diagonal elements গুলো either 0 or imaginary number either 0 or imaginary number দেখো যেমন রিয়াল স্কিউ সিমেট্রিক ম্যাট্রিক্সে ডায়াগোনাল এলিমেন্ট গুলো কি ছিল অল আর 0 বাট ফর skew Hermitian matrix the diagonal elements are either 0 or imaginary number right আর যে নন ডায়াগোনাল হবে দেখো ডায়াগোনাল এলিমেন্টস গুলো 0 or imaginary number আর নন ডায়াগোনাল গুলো কি হবে সি যেটা রিয়েল পার্ট তার সাইন চেঞ্জ হবে ঠিক আছে দেখো 4 plus I this will be minus 4 plus I this will be দেখো রিয়েল এটা কিন্তু কনজুগেট নিচ্ছে না ঠিক 4 plus I this is minus 4 plus I is I টু রিয়েল পার্টের সাইন চেঞ্জ হবে কেন স্যার এরকম হচ্ছে কেন দেখো নিশ্চয়ই কোনো কারণ তো আছে না কেন এরকম হচ্ছে আমি একটা যে সিম্পলি একটা ম্যাট্রিক্স কনসিডার করি এই ম্যাট্রিক্সটা যদি কনসিডার করো সি কনসেপ্টটা বোঝার চেষ্টা করো যে হোয়াট ইজ দ্য 0 4 plus I 2 minus 4 plus I 0 I minus 2 I
আর 0. This is a skew Hermitian matrix. Why it is skew Hermitian? Just recall the definition of skew Hermitian. What is the definition? What is the definition? That is A star. So this will be minus A. What is A star? A star is basically A conjugate transpose, right? What is A star? A star is A conjugate transpose. Suppose this is A. Thick. So what is A conjugate? What is A conjugate? Plus 4 plus I just 4 minus I, that is 0, 4 minus I, 2, minus 4 minus I, 0, minus I, minus 2 I, 0. ঠিক, A conjugate transpose যখন করবে, row will be column, that is 0, 4 minus I, 2, minus 4 minus I, 0, minus I, minus 2 I, 0. ঠিক, now taking minus sign common, so what do we get? This matrix. Minus sign common now, 4 plus I, 2, minus sign common now, minus 4 plus I, 0, minus I. ঠিক, ঠিক করলাম? ঠিক আছে তো, দেখো তো। দেখো মাইনাস যদি কমন না তাহলে কি হবে? 0, 4 প্লাস I, 2, ঠিক, minus 4 প্লাস I, 0, ঠিক করেছি এখানে, 0, 4 প্লাস এই কনজুগেট, ও এখানে মাইনাস করেছে তো, এই কনজুগেট ট্রান্সপোজ তো, ঠিক আছে এখানে, আচ্ছা এখানে মাইনাস এ করলে কি আসে? গন্ডগোল হচ্ছে কোথাও বলো তো, সরি এখানে না, ঠিকই তো আছে, কোথায় গন্ডগোল করলাম? এক মিনিট, জাস্ট এ মিনিট, এটা হচ্ছে আমার এ ট্রান্সপোজ, এ কনজুগেট ট্রান্সপোজ। এক মিনিট, কেন হচ্ছে ভাই? এক মিনিট, এটাকে আমি কি লিখতে পারি? মাইনাস 0, 4 প্লাস I, 2, মাইনাস 4 প্লাস I, 0, মাইনাস I হয়ে যাচ্ছে, মাইনাস 2 I, 0, একটা মাইনাসের গন্ডগোল হচ্ছে না? কোথায় গন্ডগোল করলাম দেখো তো? এই কনজুগেট যদি করি, এখানে দেখো এর কনজুগেট যখন নিচ্ছ, I এর কনজুগেট কি হয়? মাইনাস I, ঠিক, I এর কনজুগেট কি হয়? মাইনাস I, সো দিস উইল বি মাইনাস 2, এটা মাইনাস I হয়ে যাবে, সো দিস উইল বি প্লাস। ঠিক আছে, ঠিক আছে, লেটস সি, দিস ইজ A. So what we see, A conjugate transpose, so this is minus. তাহলে আমরা স্কিউ সিমেট্রিক ম্যাট্রিক্সের আর সিমেট্রিক ম্যাট্রিক্স, স্কিউ সিমেট্রিক সরি স্কিউ হার্মিশিয়ান আর হার্মিশিয়ান আমরা কি করে বুঝবো? যদি প্রিন্সিপাল ডায়াগোনালগুলো আইদার 0 অর ইমাজিনারি নাম্বার হয়, প্রিন্সিপাল ডায়াগোনাল আইদার 0 অর ইমাজিনারি নাম্বার, আর কমপ্লেক্স যে নাম্বারগুলো এলিমেন্টসগুলো থাকবে সেটা কি রিয়াল পার্টটার সাইন চেঞ্জ হবে। কোথায় রিয়াল পার্ট? দেখো 1 প্লাস 6i, দিস ইজ মাইনাস 1 প্লাস 6i, মাইনাস 1 প্লাস 6i, 4 প্লাস i, দেখো মাইনাস 4 প্লাস i, ঠিক, 2 মাইনাস 2, ঠিক, i কিন্তু চেঞ্জ হবে না, ঠিক আছে। বাট হার্মিশিয়ানের জন্য কি হচ্ছে? হার্মিশিয়ান ম্যাট্রিক্সের ডায়াগোনাল এলিমেন্টসগুলো হচ্ছে রিয়াল, ঠিক, আর যে নন ডায়াগোনালগুলো কি হবে? কনজুগেট। 4 প্লাস i, দিস ইজ 4 মাইনাস i, এর মাইনাস 2 এর কনজুগেট কি হয়? সিম্পলি মাইনাস 2, i এর কনজুগেট কি? মাইনাস i, ঠিক আছে। ওকে, সো ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, হার্মিশিয়ান ম্যাট্রিক্সের diagonal elements গুলো কি হবে? 0. All the elements of a Hermitian matrix are 0 and all the elements of a skew Hermitian matrix are either 0 or purely imaginary. ঠিক, Hermitian matrix এর non diagonal element গুলো কি হবে? conjugate to each other. You see 4 plus i, this is 4 minus i, similarly I minus i minus 2 minus 2 এর conjugate, কিন্তু skew Hermitian এর জন্য কি দেখতে হবে? রিয়াল পার্টের সাইন চেঞ্জ হবে। 4 plus i, that is minus 4 plus i, ঠিক, 2 minus 2 i, this is i করে চেঞ্জ হবে না, কিন্তু কনজুগেট ব্যাপারটা না এখানে, ঠিক আছে। ওকে, সো দিস ইজ দ্য কনসেপ্ট। নাও these are the properties of Hermitian matrix. The every diagonal elements of Hermitian matrix are 0. AB and Hermitian matrix, then AB equal to B. That is আমরা তুমি সিমেট্রিক ম্যাট্রিক্সের যে প্রপার্টিস গুলো পেয়েছো, সিমিলারলি
you get this property. ঠিক আছে, দেখো every matrix can be expressed as sum of symmetric matrix and skew symmetric matrix. For similarly every complex matrix can be expressed as sum of Hermitian matrix as well as skew Hermitian matrix. Okay, ঠিক আছে, okay, if A is any square matrix then A plus A theta, theta means আমরা যেটা থিটা দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করছি সেটা বেসিক্যালি A স্টার, হোয়াট ইজ A স্টার দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করতে পারো অর A থিটা দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করতে পারো, দ্যাট মিনস A কনজুগেট বা ট্রান্সপোজ। দেখো আমরা যখন রিয়ালে পড়েছি, রিয়ালে দেখো আমি বলছি A প্লাস A ট্রান্সপোজ দ্যাট ইজ অলওয়েজ সিমেট্রিক, রাইট? সি A প্লাস A স্টার দ্যাট ইজ অলওয়েজ হার্মিশিয়ান। রিয়ালে যেটা সিমেট্রিক ম্যাট্রিক্স ছিল, কমপ্লেক্স যেটা হার্মিশিয়ান ম্যাট্রিক্স। ঠিক, সো এই প্রপার্টিসগুলো একবার দেখে নেবে, ঠিক আছে? সিমিলার টু দিস রিয়ালে যেটা রিয়াল সিমেট্রিক ম্যাট্রিক্স, এখানে হার্মিশিয়ান ম্যাট্রিক্স, রিয়াল স্কিউ সিমেট্রিক ম্যাট্রিক্স, এটা হচ্ছে স্কিউ হার্মিশিয়ান ম্যাট্রিক্স। ওকে, ঠিক আছে, প্রপার্টিসগুলো সেমই থাকবে। ঠিক, ইফ A is any square matrix then A minus A theta is skew Hermitian. রিয়ালে দেখো if A is a skew symmetric matrix then A minus A transpose that is skew Hermitian. ঠিক আছে, ওকে, সো এই প্রপার্টিসগুলো আবার দেখে নেবে। হোয়াট ইজ ইউনিটি ম্যাট্রিক্স? দেখো কমপ্লেক্স রিয়ালে যেটা আমরা অর্থোগোনাল বলতাম A into A transpose is equal to I, কমপ্লেক্স এটাকে বলবো আমরা ইউনিটি ম্যাট্রিক্স, দ্যাট ইজ A স্টার is equal to I. A স্টার means A conjugate transpose. ঠিক আছে, সো দিস আর দি এক্সাম্পলস অফ ইউনিটারি ম্যাট্রিক্স। ওকে, ঠিক আছে, আর প্রপার্টিসগুলো দেখে নেবে। ইফ A be an unitary matrix then A must be non-singular and determinant A will be unit modulus, that is determinant will modulus of determinant A will be +1. It is very important property. If A is an unitary matrix, then it is non-singular and determinant modulus of determinant A, so this will be 1. Okay, that is unit modulus. ঠিক আছে, র্যাঙ্ক অফ এ ম্যাট্রিক্সের ফুল ভিডিও ইউটিউবে দেওয়া আছে, সেখান থেকে র্যাঙ্ক অফ ম্যাট্রিক্সের বাট হাউ টু ফাইন্ড র্যাঙ্ক অফ ম্যাট্রিক্স দেখে নেবে। আমি আর এগুলো ডিসকাস করছি না, আমি যখন প্রবলেমগুলো ডিসকাস করব, এই প্রবলেমগুলো সলভ করলে র্যাঙ্কের ফুল কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। র্যাঙ্ক বেসিক্যালি আমরা মাইনর মেথড দিয়ে ফাইন্ড আউট করতে পারি আর ইকুয়াল ফর্মে কনভার্ট করে সলভ করতে পারি এলিমেন্টারি রো অপারেশন উইথ দ্য হেল্প অফ এলিমেন্টারি রো অপারেশন। ফুল ভিডিও ইউটিউবে দেওয়া আছে, দেখে নেবে র্যাঙ্ক অফ ম্যাট্রিক্স। জাস্ট র্যাঙ্ক অফ ম্যাট্রিক্স বলে সার্চ করলেই র্যাঙ্ক অফ ম্যাট্রিক্স বাই সুকল্যাণ স্যার বা সুকল্যাণ আমার নামটা লিখবে, তাহলে র্যাঙ্ক অফ ম্যাট্রিক্সের ফুল ভিডিও দেওয়া আছে, সেখান থেকে র্যাঙ্ক অফ ম্যাট্রিক্সটা ভালো করে দেখে নেবে, তাহলে যে কোনো ম্যাট্রিক্সের র্যাঙ্ক ফাইন্ড আউট করতে পারবে। ঠিক আছে, আমি এটা ডিসকাস করছি না, কারণ র্যাঙ্ক অফ ম্যাট্রিক্স একদম ইজি। যদি কারো প্রবলেম থাকে ইউটিউবে দেওয়া আছে, দেখে নেবে। ঠিক আছে, ওকে, সো বেসিক্যালি আমি এখন প্রবলেমগুলো ডিসকাস করব, যে প্রবলেমগুলো পিএসসিতে দিয়েছে। সো আমি কিছু প্রপার্টিস, যে প্রপার্টিসগুলো র্যাঙ্ক থেকে খুব ইম্পর্টেন্ট, সেগুলো আমি ডিসকাস করে দিচ্ছি। ঠিক, ফার্স্ট যে প্রপার্টিটা বলেছি, যদি কোনো একটা দেখো যদি কোনো ম্যাট্রিক্স নন সিঙ্গুলার হয়, সেই ম্যাট্রিক্সের র্যাঙ্ক মিনিমাম 1 হবে। একমাত্র নাল ম্যাট্রিক্সের র্যাঙ্ক হচ্ছে 0, আদারওয়াইজ এভরি নন জিরো ম্যাট্রিক্স হ্যাজ মিনিমাম র্যাঙ্ক উইল বি 1। ওকে, ঠিক আছে, clear? So rank of every non-zero matrix is always greater than equal to 1. ঠিক, it should be note that suppose determinant A is equal to 0. Suppose A is a square matrix of order n. Suppose determinant A is equal to 0. Then rank of A must be less than n, right? So if A is a singular matrix, that is if determinant A is equal to 0, then rank of the matrix must be less than n and vice versa. That means if rank of a matrix is less than n, what is n? N is the order of the matrix. It is very important property. If A is a matrix of order n, if determinant A is equal to 0, then rank is always less than n. And if rank of the matrix is less than n, then determinant must be 0. That means singular matrix. ঠিক, ওকে, যদি কোনো ম্যাট্রিক্স নন সিঙ্গুলার হয়, সাপোজ A is a matrix of order n, if A is non singular then rank will be n. Suppose, it is very important, suppose A is an n cross n non singular matrix, then rank of the matrix will be n. For every non-singular matrix of order n must be n. But
if A is a singular matrix, suppose A is a square matrix which is singular, then rank must be less than n. Conversely, if rank is less than n, then matrix must be singular. So this is very important. Getting my point? This is very important. If A is singular, then rank A must be less than n. If rank A is less than n, then A must be singular matrix. Okay. If rank A is if A is non-singular, then rank A is n. Conversely, if rank A is equal to n, then the matrix must be non-singular. It is a very, very important property. That is, this property and this property is very, very important. Okay, ঠিক আছে. Next, let's see. I mean, discuss if rank A is 0, if A is equal to, that means if A is a null matrix, then rank is 0. Rank of the identity matrix is always n. ঠিক. Elementary row operation, after apply elementary operation করার পর ম্যাট্রিক্সটাকে আমি কি করতে হয়, রো রিডিউসড ইকুয়ালেন্ট ফর্ম বা ইকুয়ালেন্ট ফর্মে কনভার্ট করার পরে যতগুলো নন জিরো রো থাকবে সেটাই হচ্ছে ওর র্যাঙ্ক। আই রিপিট, র্যাঙ্কের ফুল ভিডিওটি দেওয়া আছে ইউটিউবে, ভালো করে র্যাঙ্ক অফ ম্যাট্রিক্সের ভিডিওটা দেখে নেবে। ওখানে প্রচুর আমি ডিসকাস করে দিয়েছি হাউ টু ফাইন্ড র্যাঙ্ক অফ ম্যাট্রিক্স, হোয়াট ইজ ইকুয়ালেন্ট ফর্ম, হোয়াট ইজ রো রিডিউসড ইকুয়ালেন্ট ফর্ম, ঠিক ফুল কনসেপ্ট আমি দিয়ে দিয়েছি, ভালো করে সেই লেকচারটা দেখবে। ঠিক আছে, ওকে। Rank of A plus B, so this is less than equal to rank A plus rank B. Rank of AB, it is very important. Rank of AB, so this is equal to rank minimum of rank A, rank B. ঠিক আছে, যেগুলো ইম্পর্টেন্ট প্রপার্টি আমি সেগুলো ডিসকাস করছি। rank A is equal to rank A transpose is equal to this. Rank of A is equal to rank of A transpose is equal to rank A transpose is equal to rank A transpose A. Rank of AB is not equal to rank of BA because we know that matrix multiplication is not always commutative. So rank of AB is not equal to rank of BA in general. So these are the basic properties of rank. We already discussed, if rank A is n, then the matrix is singular. If A is singular, then rank will be less than. Now what is, how to find nullity? Nullity find out করার জন্য ফার্স্টে তোমাকে র্যাঙ্ক বের করতে হবে। ঠিক আছে, suppose A is an n cross n matrix. How to find nullity? How to find nullity of the matrix? The nullity of the matrix is obtained by n minus r. What is r? R is the rank of a matrix. Okay, so it is very important how to find nullity. Nullity find out করার জন্য ফার্স্টে কি করতে হবে, তোমাকে র্যাঙ্ক ফাইন্ড আউট করবে। ঠিক, so nullity will be n minus r. What is n? N is the order of the matrix. Okay, ঠিক আছে, clear? Suppose A is an n cross n matrix, then the nullity will be n minus r. What is r? R is the rank of the matrix. ঠিক আছে, so these are the overall concept of matrix theory. Okay, so আমি যা যা ডিসকাস করলাম এই প্রপার্টিস এর উপর বেস করে আমি এখন পিএসসি এর প্রবলেমগুলো ডিসকাস করে দেবো। টোটাল ম্যাট্রিক্স অ্যান্ড ডিটারমিনেন্ট আপ টু টোটাল 36 প্রবলেম, মোস্ট প্রবাবলি পিএসসি থেকে আপ টু আমি যতটুকু পেরেছি আমি কালেকশন করে তোমাদের সলভ করে দিচ্ছি। তো টোটাল 36 প্রবলেম, যে প্রবলেমগুলো ডিসকাস করবো, এই প্রপার্টিসগুলো যদি ভালো করে জানো, আই এম 100% শিওর অ্যাটলিস্ট ম্যাট্রিক্স থেকে, ম্যাট্রিক্স অ্যান্ড ইটস প্রপার্টিস থেকে কোনো প্রবলেম অসুবিধা হবে না। আই এম শিওর অ্যাবাউট ইট। যদি এই প্রপার্টিসগুলো এবং ডেফিনেশনগুলো খুব ভালো করে প্র্যাকটিস করো, যা যা বললাম সেগুলো যদি ভালো করে প্র্যাকটিস করো, আই এম শিওর দ্যাট তোমার সমস্ত প্রবলেমগুলো সলভ করতে, ইউ ক্যান সলভ এভরি প্রবলেম। অ্যাটলিস্ট এসএসসি এবং পিএসসি যে প্রবলেমগুলো থাকে সেগুলো 100% সলভ করতে পারবে। বাট এই প্রপার্টিসগুলো কিন্তু ভালো করে প্র্যাকটিস করতে হবে, বিকজ প্রপার্টিসগুলো প্র্যাকটিস না করলে কিন্তু মনে থাকবে না। বিশেষ করে সব থেকে প্রবলেম কোথায় হবে জানো, সব থেকে যে প্রপার্টিসগুলো কনফিউশন করবে সেটা হচ্ছে অ্যাডজয়েন্টের ক্ষেত্রে, রাইট? কারণ অ্যাডজয়েন্টের প্রপার্টিসগুলো সাধারণত আমি দেখেছি এগুলো মনে থাকে না। ডিটারমিনেন্ট অফ অ্যাডজয়েন্ট, জাস্ট এই প্রপার্টিসগুলো ভালো করে পড়বে এক্সামের আগে, ঠিক আছে? ডিটারমিনেন্ট অফ অ্যাডজয়েন্ট এ, দ্যাট ইজ ডিটারমিনেন্ট a to the power n minus 1. The adjoint of adjoint a, that is determinant a to the power n minus 2 into a. Determinant of adjoint a, that is determinant a to the power n minus 1 square. These three properties is very very important. এই যে তিনটে প্রপার্টিস বললাম, এই তিনটে প্রপার্টিস থেকে দেখবে এক্সামে প্রবলেম থাকে।
এবং এটা খুব কনফিউশন করবে, দেখে ভুলে যাবে, ঠিক আছে। সো এই তিনটে প্রপার্টি স্টার মার্ক করে রাখবে, যেগুলো মেমোরাইজ করতে অনেক সময় যেগুলো দেখো ইজিও পার্ট থাকে, কিছু প্রবলেম এমনি করা যায়। দেখো সিমেট্রিক ম্যাট্রিক্স, স্কোয়ার সিমেট্রিক ম্যাট্রিক্সের প্রপার্টিসগুলো দরকার নেই, কারণ ওগুলো দরকার নেই ইন দ্য সেন্স মনে রাখার দরকার নেই, দেখবে তুমি নিজেই ক্যালকুলেশন করতে পারবে। কিন্তু অ্যাডজয়েন্টের প্রপার্টিসগুলো যদি মনে না রাখো তাহলে কিন্তু প্রবলেম হয়ে যাবে, তোমার প্রবলেমগুলো সলভ করতে পারবে না। তো এই তিনটে স্টার করে দাও, এই তিনটা প্রবলেম এই তিনটে স্টার করে রাখবে, এটা কিন্তু ভুলে যাওয়ার চান্স অনেক বেশি, ঠিক আছে। ডিটারমিনেন্ট অফ অ্যাডজয়েন্ট এ ইজ ইকুয়াল টু ডিটারমিনেন্ট এ টু দি পাওয়ার n - 1, adjoint of adjoint a, that is determinant a to the power n - 2 into a, determinant of adjoint a, so this is determinant a to the power n - 1 square. Okay, so I think up to this clear. So this is the overall concept of matrix. Okay, is it clear? Reply on chat box. Is it clear? Hit the like button please. এটুকু বোঝা গেল আর ক্লাস কম। Is it clear? Is it clear? Okay, ওকে শোনো, তোমরা একটা কাজ করো। সো আজকে বেসিক্যালি যতটুকু ডিসকাস করে দিলাম এইটুকু ভালো করে দেখে আসো। আমি নেক্সট লেকচারে আমি প্রবলেমগুলো ডিসকাস করে দিচ্ছি, কারণ অলরেডি অনেকক্ষণ হয়ে গেছে। তো আমি আজকে জাস্ট থিওরি পার্টটুকু ভালো করে দেখে নাও, কালকে আগামীকাল আমি প্রবলেম পার্টটুকু ডিসকাস করে দিচ্ছি আমি, ঠিক আছে। আজকে আর কারণ এটা শুরু করলে অনেকটা সময় লেগে যাবে, ঠিক আছে। আগামীকাল আমি পিএসসির প্রবলেমগুলো ডিসকাস করে দিচ্ছি, ঠিক আছে। তো এইটুকু থিওরি পার্টটুকু ভালো করে দেখে আসো। টোটাল আমি 135 প্রবলেম লিনিয়ার থেকে করে দেবো। সো আজকে এইটুকুই দেখে আসো, কারণ অলরেডি অনেক বেজে গেছে, এখন প্রায় 11টা বাজে। সো কারণ এটা শুরু করলে 2 ঘন্টা লাগবে, টোটাল 35 প্রবলেম, অনেকগুলো প্রবলেম আছে। সো আমি যতটুকু ডিসকাস করলাম এটুকু ভালো করে দেখে আসো, অ্যাটলিস্ট নোটসগুলো আমি দিয়ে দিচ্ছি, এইটুকু পার্ট দেখে আসো, ঠিক আছে। ওকে, বোঝা গেল? ক্লিয়ার? বুঝতে পারছো কে কি বললাম? ভালো করে দেখতে হবে। হুম, হুম। একটা জিনিস বলে দিচ্ছি যে অনেকে জিজ্ঞেস করো কোথায় অ্যাপ, এটা কি পড়াচ্ছি, দিস ইজ এ পার্ট অফ লিনিয়ার অ্যালজেব্রা, রাইট। সো অ্যাপটা ওপেন করবে, ওখানে গিয়ে কন্টেন্টসে যাবে, কন্টেন্টসে গিয়ে দেখবে লিনিয়ার অ্যালজেব্রা অলরেডি ফাইল ক্রিয়েট করা আছে। সেই ফাইলের মধ্যে দেখবে ম্যাট্রিক্স, ওই ফাইলের মধ্যে অলরেডি আইগেন ভ্যালুস আইগেন ভেক্টরসের ভিডিও দেওয়া আছে। দেখবে ওখানেই যে টপিকগুলো আমি পড়াবো সেই টপিকের সেই ভিডিওটা ওই ফোল্ডারে পাবে। আই রিপিট দিস ওয়ান, যে টপিকগুলো আমি পড়াবো এটা কি, দিস ইজ এ পার্ট অফ লিনিয়ার অ্যালজেব্রা, রাইট। সো লিনিয়ার অ্যালজেব্রা ফাইলে গিয়ে
তুমি এই লেকচারটা পেয়ে যাবে উইথ পিডিএফ নোটস। ঠিক আছে, ঠিক আছে তাহলে, ওকে, বাই, গুড নাইট।